Hello students, welcome back to the lecture series of vectors, and this is our lecture number 5. In this lecture we will solve the problems of the exercise number 10.4 of the NCERT book. So let us get into the video. The first question is, find modulus of A cross B if A bar is equal to given here and B bar is also given here. So the solution number 1, it is very simple question actually. I am solving for you. So number 1 solution. First of all, we write A cross B is equal to A bar cross B bar. This is equal to determinant of, we all know this. The theory is, this is I cap, then J cap, then K cap. Then we write the components of the first vector A bar. They are 1, minus 7, 7. We write 1, minus 7, 7. Then the last row will be the components of the second vector, mean 3, minus 2, 2. So we write here 3, minus 2 and 2. Now we just expand this vector only. So this is equal to coefficient of I cap. It is minus 14. I write here it is minus 14 plus 14 whole I cap. Very simple. I cap mean this column and this row will be eliminated in case of determinant. Then it is minus 14, product of these two, minus 14, then minus of minus 14, that is plus 14. So whole into I cap. Then in case of J cap, we write a negative sign here. Then 1 into 2 is 2, minus 3 into 7 is 21. This is J cap. Then again plus for K cap, this and this gone. Then 1 into minus 2 is minus 2. Then minus 3 into minus 7 is minus 21. It is positive 21 only. Then K cap. So this is equal to, this is 0 only, and it is minus 19, minus minus plus, so it is 19 J cap only. Then it is plus 19 K cap only. 19 J cap, 19 K cap. And this can be written in this way also, is equal to 19 can be taken common. So we have only J cap plus K cap. And so it will give us, you see here, therefore we are asked to find the modulus of A cross B. Therefore modulus of A bar cross B bar is equal to, this 19 is remaining same, then mod of I cap, not I cap, mod of J cap plus K cap, it is simply root over of coefficient of J is 1, so 1 square is 1, we write 1 square, plus coefficient of K is also 1, it is again 1 square. So this is equal to 19 root over 2, and that is the solution for the question. Nishchay buji paisa tumaloke, ekebar simple solution. Okay, so we take the next question. Next question to amar ki asile saba. So find a vector perpendicular to each of the vectors A plus B and A minus B, where A bar is this, B bar is this. So first tumi ki kora, A bar and B bar to likhi laba answer of. A bar is 3i 2j 2k. So moi likhi lashu second solution to answer number 2. Here you write here A bar is equal to 3i cap plus 2j cap plus 2k cap. This is A bar. And B bar is equal to, you see here, B bar to ki ase silo me, B bar ase I cap plus 2j cap minus 2k cap. I cap plus 2 minus 2. Okay, so I write here I cap plus 2j cap minus 2k cap. Okay, so this is A bar and B bar. What is the question? Sorry, the question is, you see here,
question is find a unit vector perpendicular to each of the vectors a bar plus b bar and a bar minus b bar. So a bar plus b bar और a bar minus b bar এই দুটাৰে perpendicular directionত unit vector to লাগে। আচ্ছা গতিকে তাৰ আগতে আমি a bar plus b bar আৰু a bar minus b bar এই দুটা ডিটাৰমাইন কৰি লওঁ। চাই লবা therefore a bar plus b bar plus b bar is equal to, so 3 I cap plus I cap, so it is simply 4 I cap, then 2 j cap plus 2 j cap is again 4 j cap, then 2 k cap minus 2 k cap, so 0 হৈ যাব গতিকে না এটো এটা কাম কৰো আমি এটা 4 টো কমন লম, so that is implies মই এটো সাইডত লিখিছো it is a bar plus b bar is equal to 4 is common here, we have only I cap plus j cap, I cap plus j cap, so it হল এবার a bar minus b bar to determine করা, and a bar minus b bar is equal to, so 3 I cap minus I cap is only 2 I cap, then 2 j cap minus 2 j cap it is cancelled 0, then 2 k cap plus হৈ যাব এটো plus 2 k cap is plus 4 k cap plus 4 k cap as done earlier, ইয়াতেও তুমি তেনেকুৱাকে 2 এটা কমন লব পাৰিবা, so a bar minus b bar is equal to 2 is common here and we have only I cap plus 2 k cap, এটো j cap to absent আছে, so এই দুটা হৈছে আমাৰ a plus b আৰু a minus b। তো কোৱেশ্চনটোত আছিলে যে ফাইন্ড এ ইউনিট ভেক্টৰ along the direction perpendicular to both a bar plus b bar and a bar minus b bar। এতিয়া এইটো থিওৰি আমি পঢ়িছিলো যে দুইটা ভেক্টৰ আৰু সেই দুটাৰ যদি পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশনত ভেক্টৰ লাগে হেতু কি তুমি এই কোৱেশ্চনটো আৰু পাহৰি যাও, বৰ্তমান তুমি যদি এনেকে ভাবা যে a bar আৰু b bar এই দুটা ভেক্টৰ যদি থাকে এওঁলোক দুটাৰে পারপেন্ডিকুলার ভেক্টৰটো কি হেতু হৈছে a cross b, আমি থিওৰিত পঢ়িছিলো that is a cross b, আৰু যদি মোক ইউনিট ভেক্টৰটো লাগে so just divided by a cross b, তো ইয়াতে প্লাস মাইনাস তো থাকে কিছুমানে দিলেও কথা নাই নিদিলেও কথা নাই, সো এটো প্রবলেম নাই, তো আমি বাৰু প্লাস মাইনাস তো দি যাম। ওকে, সো এইটো হৈছে আমাৰ থিওৰিটো এই কোৱেশ্চনটোৰ এগেইনষ্টত। সো ইয়াতে আমাক কি লাগিব a bar plus b bar আৰু a bar minus b bar এই দুটাৰ পারপেন্ডিকুলার লাগে মোক, গতিকে এই দুটাৰ ক্রস প্রডাক্ট মই কৰিলেই দুটাৰ পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশনৰ ভেক্টৰটো মই পাই যাম, তাৰপিছত তাৰে ইউনিট ভেক্টৰটো লাগে, সো ডিভাইডেড বাই আমি মডুলাস ডিভাইড কৰিলে আহি যাব। গতিকে আমি ফার্স্ট কি কৰো ইহঁতৰ দুটাৰে পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশনত যেটো ভেক্টৰ হ'ব সেইটো আমি আগতে ডিটারমাইন কৰো। সো তুমি লিখিবা এনেকুৱাকে therefore the vector perpendicular to both the vectors a bar plus b bar and a bar minus b bar is, এই দুটাৰ পারপেন্ডিকুলার ভেক্টরটো হৈছে কি a bar plus b bar cross, মই লিখি লৈছো a bar plus b bar then cross a bar minus b bar, this is equal to, so already আমার তার রেজাল্ট আছে a bar plus b bar এটো আৰু a bar minus b bar এটো, তো 4 আৰু 2 এটো ডাইরেক্ট প্রোডাক্ট হৈ যাব 8, it is direct 8 and the vector part to কেনেকৈ আহিব ইয়াতে সেই একেই মেথড I cap then j cap then k cap component of a plus b, first vector to components কেটা, so হেতু হৈছে 1 1 0, so ইয়াতে মই লিখিলো 1 1 k cap absent আছে গতিকে 0। ঠিক তেনেকে সেকেন্ড ভেক্টৰটো আমাৰ কম্পোনেন্টস মানে a minus b ভেক্টৰ যেটো আছে তাৰে কম্পোনেন্টস বিলাক কি আছে 1 0 2, so মই লিখিলো 1 0 2, একদম সিম্পল। So now complete the cross product, determinant to complete kora tumi determinant to complete kora, so this is equal to 8 remaining same, so I cap or log ekhini aru ekhini gusai diba determinant or value jeneke uliam I cap, so column and row is gone, so it is only 2 minus 0 is 2 only, so here we will have only 2 I cap,
দেন মাইনাস এবার জে ক্যাপ এইটো আৰু এইটো এলিমিনেশ্যন কৰি দিবা দেন ইট ইজ 1 into 2 2 minus 0 so it is again 2 j cap then k cap এইটো আৰু এইটো গুছাই দিবা তেতিয়ালে 1 minus 0 so sorry 0 minus 1 is minus k cap 0 minus 1 is minus 1 so minus k cap বুজি পাইছা নিশ্চয় কৰিব পাৰিছা i cap so এখিনি গল 2 minus 0 is 2 then j cap এইটো নেগেটিভ লব লাগে j cap এখিনি আৰু এখিনি গল then 2 minus 0 is 2 only and k cap itu aru itu gol then 0 minus 1 is minus 1 so this is our vector perpendicular to both a bar plus b bar and a bar minus b bar total perpendicular ami palu kintu muk koise find the unit vector perpendicular to both a cross a plus b and a minus b so therefore the required unit vector likhile hobo therefore the unit vector perpendicular to both a bar plus b bar and a bar minus b bar is equal to তেতিয়াহলে সেই ভেক্টরটোৰ মানে যেটো পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশনৰ ভেক্টর mean this one divided by তাৰে মডুলাস ডিভাইড কৰিব লাগিব so it is simply plus minus sign to তুমি এটো অপশনাল দিলেও কথা নাই নিদিলেও কথা নাই it is 8 into 2 i cap then minus 2 j cap then minus k cap this is the cross product hey vector dutar cross product to jar perpendicular lagibo mane ei dutar cross product then divided by modulus of that vector আর modulus to 8 to 8 রই যাব বাকি খিনির square root of কিমান আহিব 2 square is 4 then minus 2 square is again 4 and then plus minus 1 square is 1 so 4 plus 4 8 plus 1 9 8 is already cancelled গটিকে মই পাই গলো ultimately numerator to as it is থাকি যাব আৰু ডিনোমিনেটৰত আহিব এটো প্লাস মাইনাস দুইটা ভেক্টৰ আহিব তো প্লাস মাইনাস ইয়াতে হল 3 because 4 plus 4 8 plus 1 9 root over আছে তো 3 so এটো 2 by 3 আহিব এটা it is simply 2 by 3 i cap then minus 2 by 3 j cap then minus 1 by 3 k cap and that will be the answer for the question ধৰিব পাৰিছা নিশ্চয় okay so আমি কমপ্লিট কৰিলো আনসাৰটো next আমি চাম এটো সুধিছিল নেকি চাই লব একবাৰ find the unit vector perpendicular to each of the vectors okay so this is completed next one a unit vector a bar makes angles pi by 3 with i cap pi by 4 with j cap and an acute angle theta with k cap then find theta and hence find the components of the vector a bar so ইয়াতে আমাক কৈছে যে এনেকুৱা এটা ভেক্টৰ আমাৰ আছে যেটো নেকি i cap ডিৰেকচনৰ লগত pi by 3 এংগল কৰিছে j cap ডিৰেকচনৰ লগত মানে y axisৰ লগত pi by 4 এংগল কৰিছে আৰু k capৰ লগত থিটা এংগল কৰিছে আৰু সেইটো এটা ইউনিট ভেক্টৰ আমি আগৰ চেপ্টাৰত পাইছিলো যে এটা ইউনিট ভেক্টৰ যদি এবাৰ থাকে এবাৰ মানে সেইটো একে বুলি ক'ব লাগে জেনাৰেলি বাট কোৱেশ্চনটো যেহেতুকে এবাৰ বুলি কৈছে তো আমি এবাৰ বুলি ভাবিম তো এবাৰ যদি এটা ইউনিট ভেক্টৰ হয় সৰি এবাৰ যদি এটা ইউনিট ভেক্টৰ হয় তেতিয়াহলে কি হ'ব এবাৰ is equal to তেতিয়াহলে ইয়াতে কি থাকে ইউনিট ভেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি পঢ়িছিলো তো is cos alpha i cap then plus cos beta j cap then plus cos gamma k cap তো মনত আছে নিশ্চয় where alpha beta and gamma are the angles made by the vector a bar with x y and z axis or তুমি কব পাৰা with i cap j cap or k cap যিকোনো এটা তো ইয়াতে অলরেডি মোক কৈছে এই ইউনিট ভেক্টৰ গতিকে এটো টাইপটো হৈছে এনে ধৰণৰ এটা ভেক্টৰ যত নেকি আলফা অলরেডি গিভেন পাই বাই 3 বিটা অলরেডি গিভেন পাই বাই 4 আৰু গামাটো থিটা বুলি ইউজ কৰিব দিছে আমাক তো আমাক এংগলটো উলিয়াব দিছে থিটাটো সো আমি এনেকে স্টার্ট কৰিম আনসারটো সলিউশন লিখিবা since a bar is an unit vector therefore it is of the form a bar is equal to a2 where লিখি দিবা তুমি where alpha
beta, gamma are the angles, are the direction angle বুলি লিখি দিলে হৈ যাব। are the direction angle বুলি লিখিলেই গম পাব যে হেতু x axis এর লগত alpha, y axis এর লগত beta আৰু z axis এর লগত gamma. So where alpha, beta, gamma are the direction angle, are the direction angle of the vector a bar. So here আমি question মতে যাম। here alpha is equal to, this is given as pi by 3, question to chaba. Beta is equal to, this is given as pi by 4 as per the question, and gamma should be taken as theta. গতিকে এতিয়া আমি এই দুটা বস্তু তাতে ইউজ কৰিম আৰু এটো এটা ইউনিট ভেক্টৰ হয়তো কৈছে ইউনিট ভেক্টৰ। সো ইউনিট ভেক্টৰ হোৱাৰ কাৰণে এটো তো আমি নিশ্চয় জানো যে cos স্কয়াৰ আলফা প্লাস cos স্কয়াৰ বিটা প্লাস cos স্কয়াৰ গামা ইজ ইকুয়াল টু 1 হয়। So now we know বুলি লিখিলে হ'ব। now বেলেগ মেথডছত কৰিব পাৰি, অন্য ৰাইটিংৰ ষ্টাইল বিলাক চেঞ্জ কৰিব পাৰি, হেতু প্ৰবলেম নাই। So now we know that cos স্কয়াৰ আলফা আমাৰ আগৰ চেপ্টাৰৰ এটো হেৰি আছিল, ৰিলেশন আছিল, cos স্কয়াৰ বিটা প্লাস cos স্কয়াৰ গামা is equal to 1. গতিকে আমি আলফা বিটা আৰু গামাৰ ভ্যালুটো ইউজ কৰো ইয়াতে কোনাই। সো দিস ইজ ইমপ্লাইজ ভেরি সিম্পল, cos স্কয়াৰ একবাৰ লিখি গৈছো মই, cos স্কয়াৰ আলফা is pi by 3 plus cos স্কয়াৰ বিটা is pi by 4 and cos square gamma is only theta is equal to 1. So relations bilak apply kora, to cos pi by 3 is half, so it is half whole square mean 1 by 4, then cos pi by 4 is 1 by root 2, 1 by root 2 whole square is simply 1 by 2, then cos square theta to be obtained is equal to 1. So this is implies, so it hoise tomar 3 by 4, so it is cos square alpha is equal to 1 minus 3 by 4. So that is implies cos square alpha is equal to 4 minus 3 is 1 by 4. গতিকে এটো উইথ j cap কৈছে তো মন কৰিবা ইয়াতে কোৱেশ্চনটো j cap আৰু এটো উইথ k cap, পজিটিভ k cap ডিৰেকশন অফ হা। গতিকে আমি ইয়াতে নেগেটিভ সাইনটো কনসিডাৰ নকৰো, তাৰ মানে আমি লিখিব লাগিব দিস ইজ ইমপ্লাইজ cos alpha should be taken as only half, do not take negative sign because etu k cap or logor direction ha, angle to hoise sorry alpha nohoy dei, moi bolote alpha likhi pelaiso, it should be theta hobo lagisile, to alpha nohoy ঠিক কৰি দিছো, is theta and theta then theta. Nok theta যেটো angle আছে এটো k cap or লগৰ angle, এই কাৰণে পজিটিভ angle লব লাগিব, not with minus k cap. minus k cap হলে এটো আমি minus half ললো হেতে, only half. cos theta is equal to half, তেতিয়া হলে theta is equal to কিমান আহিব কবা মোক, theta is equal to cos inverse half, তাৰ মানে এটো হৈছে pi by half হলে pi by 3, তো হেতু pi by 3 হ'ব। এটো হৈছে ফার্স্ট কোয়েশ্চনটোৰ আনসার। এটা সেকেন্ডলি আমাক সুধিছে ইয়াতে, the second question is then find theta and hence the components of a bar. তো a bar এর কম্পোনেন্টস কেটে a bar তো কমপ্লিট লিখিম আমি, a bar মানে cos alpha i cap, cos beta j cap আর cos gamma k cap, মানে cos pi by 3, pi by 4 আর pi by 3 আকো লিখি লবা। therefore মই ইয়াতে লিখিছো বাবা, তোমালোকে তলত লিখিবা দেই, মই এখানে লিখিছো নহলে বাৰে বাৰে টানিব লাগে এই কাৰণে। so therefore a bar is equal to, a bar ভেক্টৰটো কি হল তেতিয়া হলে cos alpha, একবাৰ লিখি লৈছো মই, সৰি cos alpha ভ্যালু কিমান আছিল pi by 3, so cos of pi by 3
ইয়াৰ লগত আহিল I cap, then cos of pi by 4, because beta is equal to pi by 4 asile, cos of pi by 4, this is j cap, and plus cos of, এবার আমি কি পালো, cos of theta, cos theta equal to half আছে আমার, cos theta value to cos pi by 3 পালো নেকি, cos pi by আমার k cap, this is k cap. So etu khali values geta likhi dia ekbar, that is implies a bar is equal to cos pi by 3 is half I cap likhilo moi, then plus cos pi by 4 is 1 over root 2 j cap, and this is again half k cap, and that is the answer. So components bilak likhibo dise to, hence therefore the components of a bar are কি components আমি পালো লিখি দিবা, components of a bar are half of I cap, half 1 by root 2 j cap, and 1 by 2 k cap. কিছুমান এনেকেও লিখে half in the direction of I cap, 1 by root 2 in the direction of j cap, 1 by 2 in the direction of k cap. এনেকে লিখিলেও হৈ যাব. So that the solution of the question. So now the next question, show that this a minus b whole cross a plus b is equal to twice of a cross b. Very simple question, khali break up kore diba. A cross a is 0, then it is a cross b, then it is minus b cross a, then it is minus b cross b, again 0. Gotike ultimately left hand side moi ki pam, a cross b minus b cross a. So minus to tumi plus kore likhiba aru hetu ako a cross b likhiba. So a cross b plus a cross b is equal to 2 times of a cross b. So that is the solution. Etu daro bikhek problem nai, ami 5 number question to solve koribo jai aso. So solution number 5, you see, find lambda and mu if this is equal to 0. Asa mon koriba ei duto vector cross product is equal to 0 koise mane ami ki buji pam, since tumi likhiba since 2 I cap, then plus 6 j cap, then plus 27 k cap cross I cap plus lambda j cap, then plus mu k cap, this is equal to 0. So onno method ase kintu moi ekdom easiest method jetu hetu use kori aso. So therefore cross product of these two vectors is equal to 0 vector mean ki, mean these two vectors are parallel actually. Therefore 2 I cap plus 6 j cap plus 27 k cap, this vector is parallel to I cap plus lambda j cap plus mu k cap. And what is the condition of parallelism? So thus, from the condition of parallelism, parallelism condition of ki paisilo, the components are in equal ratio. Tar mane moi likhibo parim 2 by 1 is equal to 6 by lambda is equals to 27 by mu. Monot porise nishoy asile original theorem to asile a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. hetu use korche mane component of I cap equal ratio of the components of I cap equal to ratio of the components of j cap equal to ratio of the components of k cap. আমি হেতুৱে লিখিছো this 2 by 1 6 by lambda or 27 by mu. Here for lambda or mu value from the first two ratio you can write here, from the first two ratios প্রথম দুটার পর আমি কি পাইছো, 2 lambda is equal to 6 only, 2 lambda is equal to 6, and which will give us lambda is equal to 3 only. ঠিক তেনেকে আমি ফার্স্ট আর লাস্ট রেশিও টু লম, from the first and the last ratio
from the first and the third ratios ইয়াতে আমি কি পাম চাবা ইয়াতে 2/1 the 2 lambda is equal to 2 mu is equal to 27 only 2 mu is equal to 27 so mu will be is equal to 27/2 তুমি অন্য এটুৰ পৰা কৰিলে হ'ব এই দুটা যদি লওঁ তুমি ল্যামডাৰ ভ্যালুটো ইউজ কৰিব লাগিব ইয়াতে 3 so 3 ইউজ কৰিলে ইয়াতে হ'ল 2 so 2 is equal to 27/mu and in that case also 2 mu is equal to 27 so mu will be equal to 27/2 so that is the solution for the question so gotike next question to ami sam given yate alop printing or problem asile so given a dot b etu dot eta ase yate given a dot b is equal to 0 and a cross b is equal to 0 what can we conclude about the vectors a bar and b bar so very simple a dot b is equal to 0 meaning to ki ahe amar jano ami to so a bar dot b bar is equal to 0 implies moi ki kobo parim either a bar is equal to 0 or b bar is equal to 0 or we have another condition that a bar is perpendicular to b bar either this or this or this এই তিনটাৰ কোনবা এটা হলে a dot b is equal to 0 হ'ব তাৰ পিছত ক্ৰস প্ৰডাক্টটো চাবা and the second one for the second one এটুত কি আছে a cross b is equal to 0 a bar cross b bar is equal to 0 vector কিন্তু এটু স্কেলার কিন্তু so this is implies এটু 0 কেতিয়া হ'ব পাৰে either the vector a bar is equal to 0 vector eto 0 to di diba karon etu vector hisabe ase to or this vector b bar is equal to 0 vector naiba aro eta ki condition ase or a bar parallel to b bar so second to tomar ei tintar konba eta condition satisfy hole eto satisfy hoy jabe ite ei dutor common portion to lole hol তো একে টাইমতে দুটা ভেক্টর পারপেন্ডিকুলার আৰু প্যারালাল তো এট এ টাইম হ'ব নোৱাৰে তো সেই কাৰণে আমি এটো কন্ডিশন ৰিমুভ কৰিব লাগিব থাকিল a equal to 0 or b equal to 0 so from these two we can conclude that a bar is equal to 0 vector বলে লিখিব পাৰা এটো or b bar is equal to the solution second to saba eto আর মই সলভ কৰি দিব না লাগে theoretical question a bar is equal to this b bar is equal to a2 আৰু c bar is equal to a2 then show that এখানে equal to এখানে এখন তুমি লেফট হ্যান্ড সাইড তো লবা b আৰু c প্লাস কৰি লবা ফার্স্ট টাইম b bar plus c bar is equal to কি হ'ব b1 plus c1 i cap b2 plus c2 j cap b3 plus c3 whole k cap এনেকে দিবা আৰু তাৰ লগত এৰ ক্ৰস প্ৰডাক্ট কৰিবা ক্ৰস প্ৰডাক্ট প্ৰসেসটো শিকিছো আমি ফার্স্ট ডিটারমিনেন্ট লবা ফার্স্ট লাইনত r1 ত লবা i j k দেন সেকেন্ড লাইনত তোমাৰ ফার্স্ট ভেক্টৰ টুৰ কম্পোনেন্টস আৰু থার্ড লাইনত সেকেন্ড ভেক্টৰ টুৰ কম্পোনেন্টস বিলাক লৈ তুমি ডিটারমিনেন্টটো এক্সপানশন কৰি দিয়া এটো নাম্বার 1 কৰি ৰাখি দিবা দেন গো টু দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড এবাৰ a আৰু b ৰ ডাইরেক্ট ক্রস প্রডাক্ট লোৱা এটো a এটো b so i j k ললা তাৰপিছত a1 a2 a3 তাৰপিছত b1 b2 b3 লৈ প্লাই এক্সপান্ড কৰি দিয়া ডিটারমিনেন্ট আকৌ সেকেন্ডলি a ক্রস c লবা এবাৰ মানে a1 ফার্স্ট লাইনত i j k সেকেন্ড লাইনত a1 a2 a3 আৰু c1 c2 c3 লৈ প্লাই এক্সপান্ড দা ডিটারমিনেন্ট লৈ প্লাই হেতুটো প্লাস কৰি দিয়া this is number 2 and just you observe the equation number 1 and this equation number 2 you will see that the two results are equal and actually cross product is distributive over addition or over subtraction hetu bujwar karone dise kothato gotike tu tumi nishoy koribo pariba moi next part tut goisu if either a bar is equal to 0 vector or b bar is equal to 0 vector jodi etu hoy then obviously a bar cross b bar is equal to 0 vector hobo etu ere kunba eta jodi 0 hoy vector 0 hoy titoli hunter cross product to nishoy go 0 hobo it is okay question to hoise is the converse true converse mean if a bar cross b bar is equal to 0
can we conclude that a bar is equal to 0 or b bar is equal to 0? আমি মাত্র হেতুৱে ক'ব পাৰো নে? Obviously not, কাৰণ a cross b মাত্ৰ a নাইবা b 0 হলেই যে 0 হয় এনেকুৱা নহয়। a আৰু b যদি প্যাৰেলাল ভেক্টৰছ হয় তেতিয়াও 0 হয় ক্ৰছ প্ৰডাক্টটো। সেই কাৰণে ইয়াতে জাস্ট এটা এক্সাম্পল দিব কৈছে, তুমি একো নাই সিম্পলি তুমি এনেকৈ ক'বা যে the converse is not true, ডাইৰেক্ট লিখি দিলে হ'ল the converse is not true, এটো ট্ৰু নহয় কনভাৰ্সটো। ফৰ এক্সাম্পল খালি দুটা প্যাৰেলাল ভেক্টৰছ লৈ ললা, একো নাই। সো a bar is equal to যে তুমি সিম্পলি i cap লৈছা আৰু b bar is equal to simply twice i cap লৈছা। Obviously these two vectors are parallel vectors, so therefore a bar cross b bar will be is equal to 2 to front of রয়ে যাব, it is simply I cross I, and obviously I cross I is equal to 0, so it is 2 into 0 will be is equal to 0 vector. So আমি দেখা পাইছো যে a bar and b bar এই দুটাই যদি 0 ভেক্টর নহয়ও তথাপি ক্রস প্রডাক্টটো 0 হ'ব পাৰে। তো এইটো এক্সাম্পল লিখি দিলে হৈ যাব। কে এর কারণে লিখিলেও কথা নাই, জেৰ কারণে লিখিলেও কথা নাই, মই আইৰ কারণে লিখিছো। So then the next question is number 9, find the area of the triangle with vertices this. এটো ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন, এটো কোয়েশ্চন হয় এনেকুৱা কোয়েশ্চন হয়, নিৰেজ কৰি লৈছো। ওকে, সো এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গল এটাৰ এরিয়া লাগিব য'ত নেকি এইকেইটা হৈছে তাৰ ভাৰ্টেক্স। তো মই এটা সিম্পল ফিগাৰ লৈ লৈছো, তোমালোকে চাই ল'বা, একদম সিম্পল। দিস ইজ দ্য ট্রায়াঙ্গল সে লৈ লৈছো এনেকুৱাকে। ওকে, দ্য ভাৰ্টিসেছ আৰ সে এ বি সি, এইটো হৈছে এ ভাৰ্টেক্স, তাৰ কোঅৰ্ডিনেট মানে পজিশন ভেক্টৰ হিচাপে লিখিম আমি কোৱেশ্চনটোত পজিশন ভেক্টৰ হিচাপে লিখিম, সৰি is 1 1 2 1 1 2, so is a vertex, is b vertex, it is 2 3 5 2 3 5, and this is c vertex, it is 1 5 5. So the equivalent position vector of these points, a pointer position vector কি আহিব তেতিয়াহলে সিম্পল একেবাৰে i cap plus j cap plus 2k cap, is not it? ঠিক তেনেকে ইয়াৰ পজিশন ভেক্টৰটো কি আহিব, it is simply 2i cap plus 3j cap plus 5k cap. Similarly here also it is only I cap plus 5j cap then 5k cap. These are the position vector of the vertices. So আমি তাৰপৰা স্টার্ট কৰিব লাগিব সলিউশনটো। You write in the solution the position vector of the vertices, right? The position vectors of the vertices of the triangle ABC are respectively A position vector to লবা তুমি I cap plus j cap plus 2k cap, position vector to পালো। B point position vector 2i cap plus 3j cap, ফিগাৰটো এসেনশিয়াল নহয়, এটো তোমাক জাস্ট বুজোৱাৰ কাৰণে লৈছো মই, plus 5k cap, and the third vertex C is I cap plus 5j cap plus 5k cap. So ABC আমি পালো। এতিয়া আমাৰ যেটো থিওৰি পাইছিলো যে কোনো দুইটা ভেক্টৰৰ যে ইয়াতে মই এটো এৰিয়া যদি মোক লাগে ABC ট্রায়াঙ্গলৰ এৰিয়া, তেতিয়ালে হাফ অফ দা ক্রস প্রডাক্ট অফ এডজেসেন্ট সাইডস। তো ফর্মুলাটো মনত আছে, ভেক্টর এরিয়াৰ থিওৰিত আছিলে। সো এই দুটো এডজেসেন্ট যিকোনো দুটা ললে হ'ব, ইউ ক্যান টেক BA BC or you can take AB AC, no problem, and you can take also CA CB. তো যিকোনো ললে হ'ব যে I am taking BA and BC এই দুটা। So therefore BA bar is equal to, আমি BA bar ভেক্টরটো উলিয়াই লোৱা, therefore BA bar is equal to BA side to কি আহিব আমাৰ position vector of A minus position vector of B, so 1 minus 2
is minus I cap ahi jabo 1 minus 3 is minus 2 j cap 2 minus 5 is minus 3 k cap etu hoise amar b a bar vector. Similarly you just find b c bar vector and b c bar vector. So we find b c bar, this is equal to, so c bar minus c vector position vector of c minus position vector of b. This is minus, this is 1 minus 2 is minus I cap, then 5 minus 3 plus 2 j cap 2. So therefore you just find BA cross BC, BA cross BC is equal to determinant of first row is I cap, then j cap, then k cap, then BA component it is minus 1, minus 2, minus 3, and this is simply minus 1, 2 and 0. K cap component is equal to 0. After this you see, just expand the determinant. So this is equal to I cap components, this and this will go, it is 0 plus 6, so you can write 6 I cap is actually 0, minus of minus 6 is plus 6, then j cap here is a compulsory minus sign, then j cap this column and this row will go, it is 0 minus 3, so it is minus minus plus 3 j cap, and k cap this and this will go, minus 2 minus 2 minus 2 is minus 4, minus 4 k cap. That clear? I cap this and this will go 0 plus 6, then this and this will go 0 minus 3, and then this and this will go minus 2, minus 2 is minus 4 k cap. So therefore area of triangle ABC is equal to half of the modulus BA cross BC. You can take also AB cross AC or CB cross CA, anyone. In each case you will get same answer. So this is equal to 1 by 2 remaining same, then modulus of this is equal to root over of 6 square, then plus 3 square, then plus minus 4x square actually, but minus 4 square is obviously 4 square, is equal to 1 by 2, then 6 square is 36 plus 9 plus 16, so it will be equal to 1636 plus 9 is 45 plus 5 50 51 61, so it is root over 61 by 2 square units, and that will be the answer for the question. Find the area of the parallelogram whose adjacent sides are determined by the vectors this and this. So it is very simple. ইয়াতে area of parallelogram hodise aru adjacent sides muk ekhine ekhine diai ase. So it is very simple to solve this question. Just find first a cross b to prothome tumi determine kori lua for the question number 10. Question 10 er karone tumi ki koriba, first of all you find a cross b, etu tumi prothome determine kori lua, etu to gom paisai already, I cap j cap k cap lala, then 1 minus 1 3 aru third line hobo 2 minus 7 1. Expand the determinant, you will get a cross b, and area of parallelogram having adjacent sides a bar and b bar is simply modulus of a cross b. গতিকে এটা হাফ টু দিব নালাগে খালি, আৰু ট্রায়াঙ্গল কলে হাফ দিব লাগিব। ট্রায়াঙ্গুলার এডজেসেন্ট সাইড যদি মোক দিয়া থাকে তেতিয়ালে হাফ অফ a ক্রস b মডুলাস, আৰু যদি প্যারালেলোগ্রাম হতে তেতিয়ালে এই হাফ টু তুমি দিব নালাগে খালি, জাস্ট মডুলাস অফ a ক্রস b. I think you can solve this problem yourself. নিজে কৰিব পাৰিবা, আৰু কিবা অসুবিধা থাকিলে মোক অফাৰ ফোন কৰি দিবা, মই হেল্প কৰি দিম বাৰু। Then the next one, number 11, the vectors a bar and b bar
is such that a bar is equal to mod a bar equal to 3, mod b bar is equal to root 2 by 3, and a cross b is a unit vector. It is a unit vector a cross b. Then you have to find the angle between the vectors a bar and b bar. So আমি solution to লইছো 11 number. You just take since a bar cross b bar is a unit vector, therefore modulus of a bar cross b bar, this should be is equal to 1 because it is an unit vector modulus to 1 থাকে, এটা আমি জানো। But this implies it is nothing but mod of a bar then mod of b bar then sin theta, n cap will be removed because it is modulus taken, so this is equal to 1. ইয়াতে n cap to লিখিব নালাগে কারণ modৰ result আমি লৈ আছো তো mod লৈছো মানে absolute value লৈ আছো, so need not to write n cap. modulus নললে কিন্তু মোক n cap লাগিব, okay? And here theta is the angle between the vectors. আমি ইয়াতে কৈ দিছো where theta is the angle between a bar and b bar. So this implies mod a bar, it is given in the question as 3. See here it is 3, so I write 3 here into mod b bar, it is root 2 by 3, so I write this is root over 2 over 3, then sin theta is already here is equal to 1, so this 3 cancel, root 2 will go to the right hand side as the denominator of 1, so sin theta will be equal to 1 over root 2, and so this implies theta is equal to simply pi by 4. Is that clear? So angle will be pi by 4. That means the option number B is the correct answer. So next we take another question. I think this is the last question. So area of the rectangle having the vertices A, B, C, D with position vectors. These are the position vectors of the rectangle. These are vertices, position vectors. Then you have to find the area of the, yes, you have to find the area of the rectangle. So this question you can also solve yourself. Just you see I am drawing the figure here. Eta figure লই আছো, এটা rectangle তোমাক দিছে, very simple, like this. A rectangle is given. So rectangle, and let me take this rectangle be ABCD. So this vertex is A, this vertex is B, this vertex is C, and this is D is given, and position vector of the vertex A, this is given as minus I cap, then plus half of j cap, then plus 4k cap. Okay, this is position vector of A. Position vector of B, this is given I cap plus half of j cap, then plus 4k cap. You just try to understand, you can solve yourself. Then position vector of C, this is I cap, minus half of j cap, then plus 4k cap is there, and D, let me consider this is minus I cap minus half j cap, then plus 4k cap. These are the position vectors of the vertices. The question is to find the area of this rectangle ABCD. So here you just find the vector AB bar and the vector AD bar, just two adjacent sides. তুমি কি করা, AB bar a vector to determine কৰি লবা, position vector of B minus position vector of A এটো লৈ পেলাই, and AD bar, this can be obtained position vector of D minus position vector of A. So I think you can solve these two parts. এই দুটো উলিয়াই ললা, লৈ পেলাই ইয়াৰে ক্রস প্রোডাক্ট কৰি দিয়া, AB cross AD, next A to determine করিবা,
and that can be very easily solved হা এটো নিশ্চয় কৰিব পাৰিবা তোমালোকে ধুনিয়াকে আই ক্যাপ জে ক্যাপ কে ক্যাপ লৈ পেলাই এইখিনি হৈ লোৱাৰ পিছত দেন দা এৰিয়া অফ দা rectangle ABCD will be is equal to just modulus of AB cross AD বাস এটো হৈ যাব যেটো आंसर আহিব স্কয়ার ইউনিট লিখি দিলে বুজি পাইছা না সো আই থিংক ইউ ক্যান সলভ দিস প্রবলেম আৰু যদি কোনো ডিফিকাল্টিজ থাকে মোক খুদি ললে হল মই তোমালোকক হেল্প কৰি দিম সো আজি আমি ক্লাসটো ইয়াতে ফিনিশ কৰিলো সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ